My dearest bio buddies, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్ అండ్ మీ ప్రిపరేషన్ జర్నీ కూడా చాలా బాగా జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ, అండ్ ఈ రోజు మనం హెరిడిటీ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సో ఈ చాప్టర్లో part 1 of heredity will be covered. Okay, so we will break this chapter, divide this chapter in 2-3 parts. So the most wonderful chapter of this biology we'll be studying here. It's of course one of the interesting chapter. Let's begin. Start cheskundama. Okay, so my dear buddies, heredity word anedi enti. Okay, first manaki adi telisi undali. But before we start anything, have you ever wondered, konnisari father will have suppose fair skin color, mother will have fair skin color, but child ki pillaluki fair skin rakuna they'll be having dark skin color. Okay, so atla enduku jarigindi. Okay, so whatever characters are there in the parents, that should come to the child. Yes, but atla enduku avatle. So we will be finding answers to all these questions. Are you curious enough to start this session? Yes. So heredity term, before we learn that, let us know heredity is actually a part of which branch of science? Adi vachesi genetics. Okay. So genetics is a branch of science which deals with the study of heredity and variations. Right? సో ఫస్ట్ అది మీకు తెలిసి ఉండాలి కదా, హెరిడిటీ. ఇప్పుడు మనం హెరిడిటీ గురించి, వేరియేషన్స్ గురించి కూడా చూసుకుపోతున్నాం. సో దీస్ టూ ఆర్ యాక్చువల్లీ అ పార్ట్ ఆర్ స్టడీ ఆఫ్ విచ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్? జెనెటిక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వచ్చేసి హెరిడిటీ మీనింగ్ ఏంటి, హెరిడిటీ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. దిస్ question itself can be expected in your exam. Okay, short question lo adugutaru. Answer is the transmission of characters or traits, okay, from one generation to another is called heredity. Fine. Okay, so whatever characters are there, characters ni manam traits kuda antunam. So what are traits? ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో కొన్ని క్యారెక్టర్స్, కొన్ని స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ట్రేట్స్ అంటున్నాం. రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ట్రేట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్, that is transferred to the next generation. Okay, so to their children, and that process is called heredity. Okay, hope you understood the meaning of heredity. ఈ డెఫినేషన్ ని సరిగా గుర్తుపెట్టండి. ఫైన్. దెన్ ఇందాక మనం ట్రేట్స్ వర్డ్ యూజ్ చేసుకున్నాం కదా. సో ట్రేట్స్ అంటే యాజ్ ఐ సెడ్, ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు ఉంటే మనకి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి వీ హ్యావ్ సర్టన్ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? స్ట్రేట్ హెయిర్, కర్లీ హెయిర్ ఆర్ స్కిన్ కలర్, ఐ కలర్. ఓకే, ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లాగానే ఉంటుంది మనకి. ఎస్, సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ట్రేట్స్. So how can you better define the traits? Traits వచ్చేసి మనకి are the specific characteristics of an organism. Okay, so traits can be physical trait or it can be behavioral traits. Okay, so ఇది physical traits కూడా ఉండొచ్చు, behavioral traits కూడా ఉండొచ్చు. Physical traits, for example, ఒక person skin color. Okay, so that can be one physical trait. Okay, some are dark, some are fair, some have whitish color. Okay, there is see, like so many kinds, so many types of skin color in human race. Okay, human species lo. Or example, we can take eye color. Fine. So color of eye also can be one physical trait. Alage, if we see suppose height of that person. Okay, body height. బాడీ హైట్ని కూడా మనం ఒక ట్రేట్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫిజికల్ ట్రేట్స్. ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అంటే హౌ దే ఆర్ అపియరింగ్. ఓకే, ఒక పర్సన్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంది, దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఫిజికల్ ట్రేట్. అండ్ కమింగ్ టు బిహేవియరల్ ట్రేట్స్, ఓకే,
you might have seen some people, they'll be energetic by default. Okay, ఎప్పుడు బాగా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు. కొద్దిమంది ఏమో సాడ్ గా డిప్రెస్డ్ గా ఉంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. Some people will be confused all the time. Okay, some are very loving. Okay, so all this behavior, మన behavior లో ఉన్న characters కూడా they are inheritable. Yes, so not always but can be inheritable. So examples of behavioral traits అర్థమైంది కదా. సరే, now when we are talking about these traits, ఈ ట్రేడ్స్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఓకే, సో ట్రేడ్స్ యాక్చువల్లీ మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ట్రేడ్స్ ఆర్ దేర్ వి గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. ఫైన్, సో పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది విచ్ వన్? traits or any particular character. Okay, fine. ఇప్పుడు we are saying we are getting the traits from parents. Parents నుంచి పిల్లలకి traits will be transferred. But how do these traits transfer from parents to offspring? ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి ఈ ట్రేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా అవుతున్నాయి అంటే బై జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, whatever genetic material are there, genetic material ante I'm talking something about DNA and genes. Okay, so DNA is actually carrying the genetic information for any particular human. Okay, so genetically genetic material through ఇది ట్రేట్స్ అన్నమాట ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఆల్ రైట్, so where is that genetic material present? In the DNA. DNA, where it will be present? In the nucleus of egg and sperm. Fine, so male ki the genetic material will be present in the nucleus of the sperm, and female lo it will be present in the nucleus of the egg cell. Yes, so if you see, suppose father, so father ki sperm cell will be there, no? So that sperm cell will have the genetic material or the traits which are to be transferred from the father. Yes, alage mother traits will be present as her genetic material in the egg cell. Okay, so mother traits egg cell lo untundi, father traits or characteristics sperm cell lo untundi. Okay, so when the sperm cell and egg cell combine, it forms the zygote. Okay, so zygote is now it is for the upcoming child, upcoming fetus, right? So a child lo or a baby lo there will be traits of both father and mother. Fine, so both father and mother traits child lo baby lo untundi. But question is ippudu, suppose father is fair skin, mother is dark skin. Okay, mother has dark color skin and father has fair color skin, suppose. Then whenever fertilization happens and zygote is formed, from that zygote whatever the child will have some skin color, right? So suppose child is having dark colored skin. సో ఇది డార్క్ కలర్ స్కిన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఓకే, ఫాదర్ హ్యాస్ ఫేర్ స్కిన్ కదా, మదర్ హ్యాస్ డార్క్. వై నాట్ ఫేర్? వై ఓన్లీ డార్క్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద చైల్డ్? ఎందుకు అంటే యాక్చువల్లీ దేర్ విల్ బి టూ ట్రేట్స్, వన్ ఈజ్ సపోజ్ ఫర్ fair, one is supposed for dark, but one of the trait will be expressed. So whichever trait is expressed, అదే trait ని మనం dominant trait అంటాం. ఓకే, dominant trait is always expressed. Recessive అంటే that trait which is not expressed. సపోజ్ ఒక trait ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లే, ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్రెస్ కాలే? ఫాదర్ స్కిన్ కలర్ ఎక్స్ప్రెస్ కాలే, బట్ మదర్ స్కిన్ కలర్ చైల్డ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అయింది. ఓకే, సో విచ్ ఎవర్ ట్రేట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, that is the dominant trait. Fine, and whichever trait is not expressed or it is suppressed,
that is called the recessive trait. Fine. So hope you are clear with these two terms. ఈ చాప్టర్లో మనకి చాలా టర్మ్స్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ దాట్. అండ్ వైల్స్ we are studying this chapter, if you really like the video, do like and share and subscribe the channel. ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే you will be notified with all the sessions. Okay, not only biology, అన్ని సబ్జెక్ట్ సెషన్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది and you can really enjoy all the sessions and have a great preparation. So like, share and subscribe చేయడం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫైన్. అండ్ యా, బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయండి. దెన్ ఓన్లీ యుల్ బి గెటింగ్ ద నోటిఫికేషన్స్, రైట్? ఓకే. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ dominant trait and recessive trait meaning. Yes? Fine. So till now we have covered what is the meaning of heredity. Heredity ante transfer of traits. So traits meaning kuda manaki telisindi. Traits can be two types kuda telisindi. Now there is a term which is variations. Okay. So we are saying that we get the features or the characters or the traits from our parents. Okay. Okay, we may look similar to our parents, but do we look the exact carbon copy of our parent? Kaadu kada. Okay. Parents, father or mother ni similarity untundi, but ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు మీ మదర్ లాగా ఉండరు కదా. ఎగ్జాక్ట్ కార్బన్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ కూడా మీరు ఉండరు కదా. ఓకే, దేర్ విల్ బి స్లైట్ డిఫరెన్సెస్. అదే డిఫరెన్సెస్కి మనం వేరియేషన్స్ అంటున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ or traits from one generation to the next generation is called variations. Okay, so ఇప్పుడు ఫాదర్ మదర్ దే ఆర్ ఆఫ్ వన్ జనరేషన్. సో ఆ జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ పిల్లలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో దేర్ విల్ బీ సమ్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఐ కలర్లో స్లైట్ డిఫరెన్స్ రావచ్చు, హెయిర్ కలర్లో డిఫరెన్స్ రావచ్చు. సో ఆల్ దోస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ట్రేట్స్ ఇన్ among two generation, from one generation to another generation, are called variations. Got it? So let's see how these variations can be formed. Okay, reason emuntundi variations ki. Suppose father has black eyes, mother also has black eyes, but can you see one of the child wala కూతురికి blue eyes ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ బ్లూ ఐస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇప్పుడు ఫాదర్కి లేదు, మదర్కి లేదు. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్కి ఉంది అంటే ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ వన్ ఈజ్ డామినెంట్ ట్రేట్, సో వన్ ఆఫ్ ద ట్రేట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. అది మాకు అర్థమైంది. బట్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి లేకున్నా ట్రేట్ ఎలా వచ్చింది పిల్లలకి? that can be from grandparents. Okay, so traits మనకి మన పేరెంట్స్ నుంచి కాకుండా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో ట్రేట్స్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఐదర్ పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, రైట్? సో దే క్యాన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ, is the variations, whatever variations are we getting, is it always from parents or is it always from grandparents? The answer is no. Okay, variations cannot be always from parents or grandparents. It can be sometimes because of genetically affected thing. Okay, so first vachesi hereditary. Hereditary ante we are getting it from parents or grandparents, right? So okay, that we understood. Sometimes it can be because of some genetic reasons. We'll see that. లేకపోతే ఎన్వైర్మెంటల్ రీజన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి డ్యూ టు 3 reasons. ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి హెరిడిటీ. ఆఫ్ కోర్స్ హెరిడిటీ కాకుండా ఇట్ క్యాన్ బి జెనెటికలీ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ది ఎన్వైర్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. అర్థమైంది కదా ఇది? ఓకే, వాట్ క్యాన్ బి ద cause
causes for variations. Okay. And one more thing, whatever be the variations, reason behind the variations are always inheritable. ఒకసారి వేరియేషన్ మనకి వచ్చిందంటే that can be inherited to the next generation, right? Hope you are clear with the variation term and explanation. Yes? Okay. So, my dear buddies, you can see some variations here among human population. Okay. So if you see around the world, globally మీరు చూస్తే we have gray eyes, some people have brown eyes, some people will have blue eyes, right? So eye color చాలా వేరీ అయి ఉంటుంది, right? Similarly, if you see some people, they have curly hair, కొద్దిమందికి ఏమో straight hair ఉంటుంది, కొద్దిమందికి స్ట్రేట్ కాకుండా కర్లీ కాకుండా వేవీ హెయిర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హెయిర్ టెక్స్చర్, హెయిర్ కలర్ ఆర్ ది హెయిర్ టైప్ కూడా వేరీ అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ వేరియేషన్స్, రైట్? ఇఫ్ వీ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్కిన్ కలర్, స్కిన్ కలర్ క్యాన్ బి ఫేర్, it can be dark, okay, it can be in between fair and dark, yes, whitish, fine. So we Indians are mostly whitish color, okay, so fair color, very dark color, whitish color, there can be many variations in the skin color too, okay. So these are some of the examples. ఇది చూసారు కదా, how there are variations. Although ఇది ఒక్క హ్యూమన్ స్పీసీసే, ఒక హ్యూమన్ స్పీసీస్లో, సేమ్ స్పీసీస్లో కూడా different types or differences or variations ఉంటుంది. All right. Okay. Now, variations are not always in humans. Variations మనకి animals లో కూడా ఉండొచ్చు. Okay. So if you can see here elephant color, can you see the difference in the elephant skin color? Yes. You can see the different type of beak. ఒక బర్డ్కి బీక్ ఉంటుంది కదా, ఆ బీక్ కూడా డిఫరెంట్ కలర్, డిఫరెంట్ షేప్, డిఫరెంట్ సైజ్లో కూడా ఉంటుంది సేమ్ బర్డ్కి, సరేనా? సో దాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియేషన్స్, దోస్ ఆర్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ఇప్పుడు స్నేల్ ఆర్ మొలస్కన్ ఫ్యామిలీలో, ఇఫ్ యూ సీ ద కలర్ ఆర్ ది డిజైన్ సిమెట్రీ ఆల్సో ఇట్ వేరీస్. ఓకే, so what can we conclude for variations? Variations manaki, it can be hereditary, okay, it can be due to genetic factor or it can be due to environmental factors. Yes, so variations reasons emem untundi my dear biobuddies, it can be heredity, genetic or environmental, but whatever is the reason, all the variations are inheritable. They can be transferred from one generation to other. Yes? Okay. So, whatever traits మనం చూసినాం ఇందాక, వేరియేషన్స్ గురించి మాట్లాడినాం. అయితే చాలామంది సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు, how these traits are transferred. ఎందుకు ఒకటే ట్రేట్ డామినెంట్ ఉంటుంది, ఇంకొక ట్రేట్ ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లే? ఓకే, సో పేరెంట్స్ కాకుండా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి ఎలా ట్రేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? సో ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడానికి చాలామంది సైంటిస్ట్ ట్రై చేశారు, రీసెర్చ్ చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేశారు. బట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్, గ్రేగర్ జోహన్ మెండెల్, ఓకే, సో మెండెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒక మైల్ స్టోన్ లాగా నిలిచింది, రైట్? సో అతను ఏం చేశారంటే, గ్రేగర్ మెండెల్, హీ రేస్డ్ సమ్ 29,000 పీ ప్లాంట్స్. పీ అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికీ, మటర్, యా, వి గెట్ ఇట్ ఇన్ వింటర్ సీజన్, ఫైన్. సో పీ ప్లాంట్స్, హీ హ్యాడ్ obsession ఫర్ పీ ప్లాంట్స్. ఎందుకు అసలు మరి? సో లెట్ us find the answer for this. And he is Mendel. He was a scientist and he was also called as the father of genetics. Okay, endukante his experiments were really very nice experiments he did. Oka genetics field lo chaala pedda milestone laga nilchindi atana experiments.
So let us discuss about his experiments. And you know, when I said about 29,000 pea plants, it is not in 1 year or 2 year. It took, of course, 7 to 8 years for him to do that. And he raised or he has grown all these pea plants in his garden. Okay, atano oka monastery garden lo experiment chesadu. Let's see. Okay, so if you see the work of Mendel, first we can just have a look. It all started 1822 and 1884 madhalo. Okay, and he conducted experiments on plant breeding and hybridization. So basically అతని experiments theme ఏంటంటే plant breeding and hybridization. Yes, okay. He proposed the laws of inheritance in living organisms. Konni Mendel laws, which we will be discussing in the third part of this chapter probably. So laws of Mendel, okay, he gave some laws for inheritance in living organism. Inheritance ante how the traits are getting transferred. Okay, genetic material ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి ఎలా వెళ్తుంది, దాట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దాట్ వాజ్ observed and he gave some laws for it. Fine. And of course Mendel is known as father of genetics. We have already seen this. Okay, then he conducted experiment on pea plant. Can you see this pea plant? ఇదే వచ్చేసి మనకి వింటర్ సీజన్లో బాగా దొరుకుతుంది కదా. ఓకే, సో మటర్ చీనీ పీస్ అంటారు దీన్ని. సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఫ్యాబేషియే ఫ్యామిలీ అండ్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ వచ్చేసి పైసమ్ సెటైవమ్. Fine. So what is the scientific name of this garden pea? Payasum sativum. Fine. He used a number of contrasting characters for garden pea. So experiment cheyadaniki atanu చాలా కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేశారు. దీన్ని పీ, గార్డెన్ పీకి చాలా కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. సో హీ యూజ్డ్ దెమ్. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ Mendel's experiment little bit in detail. So Mendel experiment, actually he was a monk. Okay, before doing experimenting all this, he was a monk, and in his monastery garden he conducted his complete research. Okay, so atanu Mendel monastery garden lo research ni complete chesaru. Okay, it took him 7 to 8 years to complete his research. So it was not a matter of few days or few years, but it was 7 to 8 years he completed his research and published his conclusions. Okay, so we will be seeing how he started his experiments and what were the outcomes, what were the laws he gave. Sarena? Okay, then Mendel used around 34 varieties of pea plants. Okay, he has grown about 29,000 of pea plants, plus he used some 34 varieties of pea plant. So 34 variety of pea plant ki use chesi atanu he could conduct his experiment. Okay, next point ochesi, actually before doing experiment on Payasum sativum, that is garden pea plant, he started his experiment on mice. Then after mice he had experiment on honeybee tarvata he concluded, like finally he did his experiment with garden pea. Fine. So it was not that he directly did with garden pea, he tried with other animals also. But why garden pea? Okay, ఎందుకు అతను గార్డెన్ పీకే సిలెక్ట్ చేశాడు? ఓకే, వై పీ ప్లాంట్ ఓన్లీ? సో దేర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దాట్. ఒక్కొక్కటి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి షార్ట్ లైఫ్ స్పాన్. ఓకే, పీ ప్లాంట్ ది లైఫ్ సైకిల్ షార్ట్గా ఉంటుంది. అయితే ఏమవుతుంది షార్ట్ ఉంటే? జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ హీ మైట్ లైక్ if he could have done experiment on హ్యూమన్స్. ఓకే, హ్యూమన్స్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏమవుతుండే అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిలే వచ్చి ఒక 60 to 80 years. సో ఒక్క లైఫ్ సైకిల్ అయిపోయేవరకు మెండలే ఉండడు కదా. ఓకే, సో బై ద టైమ్ హీ గెట్ హిస్ conclusions or reports, so it would be a very long time.
సో అందుకే షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటే అతను తొందరగా ఎక్స్పెరిమెంట్కి లైక్ హీ కెన్ రీచ్ ఆన్ సమ్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్స్. ఎస్, దెన్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. పీ ప్లాంట్కి లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకే, విల్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ కంట్రోల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, లెట్ us and try to understand this in detail. ఇప్పుడు పీ ప్లాంట్ మీరు చూస్తే క్యాన్ యూ సీ ఇట్ హ్యాస్ పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి వైట్ ఫ్లవర్, పర్పుల్ ఫ్లవర్, ఆర్ ద seed pods. Okay, they can be of different shapes, height of the plant can be different, so they have well defined characters. Pea plants ki well defined characters untundi. That was the first reason why Mendel chose pea plant for his experiment. Pisum sativum for his experiment. Okay, next question, next point vachesi pea plants have bisexual flowers. Okay, bisexual flower meaning enti? Yes, flowers are of two types kada, unisexual. Okay, flowers can be unisexual or bisexual. Unisexual ante enti? Either the male reproductive organ or the female reproductive organ or part will be there in the flower. Okay, for example, papaya flower, papaya plant, male plant and female plant different ga untundi. Okay, did you know this? So bisexual flower ante ఒక్కటే ఫ్లవర్ లో ఫీమేల్ పార్ట్ అండ్ మేల్ పార్ట్, బోత్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్ మందారం పూలు ఉంటుంది కదా, there you will see one long stalk like structure at the center. Yes, so that is a female part, and surrounding that you will be seeing many stamens. Yes, so all those stamens and anther are the male part. So if male and female parts are there in the single flower, we call it as bisexual. And if only male or only female is there, దాన్ని మనం యూనిసెక్షువల్ అంటాం. ఫైన్. సో పీ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అనమాట. సో బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఈజీ టు ఫర్టిలైజ్ కదా, పాలినేషన్ ఈజీ ఉంటుంది, సింపుల్ తొందరగా అయిపోతుంది పాలినేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాట్ వాజ్ ది అనదర్ రీజన్ హీ చోస్ పీ ప్లాంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పీ ప్లాంట్స్లో దే షో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, పీ ప్లాంట్లో సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్కి అవసరం లేదు, అఫ్ కోర్స్ కదా. ఒకటే ఫ్లవర్లో ఇప్పుడు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఉంటే what will happen, which type of pollination will happen? Self pollination jarugutundi kada. So self pollination valla whatever pollen grains are there on the anther, they can be transferred to the stigma of the flower. Okay, pollen grains will be transferred to stigma of the flower in the same flower, and that process is self pollination. Self pollination valla there can be faster fertilization. Yes, and no agents are required. Ippudu suppose cross pollination aithe there is need of some pollinating agents, but self pollination lo it can happen really faster than cross pollination, right? Then there was another reason for which he chose పీ ప్లాంట్. అతను పీ ప్లాంట్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాడంటే ఎర్లీ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, సో హైబ్రిడైజేషన్ కూడా తొందరగా ఎర్లీగా అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ వై హీ సెలెక్టెడ్ ద పీ ప్లాంట్. సో పీ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఈజ్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. యాన్యువల్ ప్లాంట్ అంటే దీని లైఫ్ సైకిల్ ఒకటే సీజన్లో అయిపోతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 ఇయర్లో పీ ప్లాంట్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫర్టిలైజేషన్ టు జర్మినేషన్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ ఒక 1 ఇయర్లో అయిపోతుంది. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. ఓకే, అండ్ ఇట్ వాస్ ద బెస్ట్ రీజన్ ఫర్ మెండల్ టు సెలెక్ట్ or to choose the pea plant, right? Fine. Now
ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా, పీ ప్లాంట్స్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది పీ ప్లాంట్ కి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ క్యారెక్టర్స్? యాక్చువల్లీ చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, బట్ మెండల్ సెలెక్టెడ్ 7 characters, 7 contrasting characters. Okay, 7 contrasting characters were selected by Mendel for his experiment. And what were those characters? First one is seed shape, then seed color, then flower color, pod shape, pod color, flower position, and stem height. Okay, so ఎందుకంటే అతను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాడు ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్? ఇఫ్ యూ సీ ద పీ ప్లాంట్ సీడ్ని మనం చూస్తే కొన్ని సీడ్స్ ఏమో రౌండ్ ఉంటే, కొన్ని సీడ్స్ రింకిల్ ఉంటాయి. ఓకే, కొన్ని సీడ్ కలర్ ఎల్లో ఉంటే, సమ్ సీడ్స్ కలర్ గ్రీన్ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్ ఉంటే వైట్ కలర్ ఫ్లవర్ కూడా ఉంటాయి. ఇన్ఫ్లేటెడ్, సమ్ పాడ్ షేప్ విల్ బి ఇన్ఫ్లేటెడ్. కొన్ని ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఉంటే, కొన్ని కాన్స్ట్రిక్టెడ్ ఉంటాయి. కాన్స్ట్రిక్టెడ్ అంటే నొక్కుల్లాగా. ఎస్, దెన్ ఎల్లో కలర్ ఉంటే, కొన్ని ఏమో గ్రీన్ కలర్ ఉంటున్నాయి. ఫైన్, పాడ్ కలర్. అలాగే ఫ్లవర్ పొజిషన్ చూస్తే సమ్ ఫ్లవర్స్ విల్ బి యాక్సియల్. ఓకే, యాక్సియల్ పొజిషన్ ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది. కొన్ని ఫ్లవర్స్కి ఏమో టర్మినల్ పొజిషన్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటుంది. యాక్సియల్ అంటే ఇట్లా సైడ్స్లో ఉంటాయి. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ స్టెమ్, ఇక్కడ సైడ్స్లో ఉంటుంది ఫ్లవర్స్. టర్మినల్ అంటే మొత్తం పైన టిప్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటున్నాయి. సో దాట్ ఈస్ ఫ్లవర్ పొజిషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. Can you see same species, same plant, but it has like same species లో కూడా different characters ఉంటున్నాయి, different variations ఉంటుంది, right? So that was the reason he chose this pea plant. Next one, stem height. Next, 7th contrasting character వచ్చేసి stem height. సరేనా? So some plants were very tall, some plants were dwarf. Dwarf అంటే short. సరే, సో టాల్ ప్లాంట్ కూడా కావచ్చు, షార్ట్ ప్లాంట్ కూడా కావచ్చు. సో పీ ప్లాంట్, కెన్ యూ సీ చాలా కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయి దాంట్లో. సో ఇట్ వాస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ టు కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో చాలా మంచిగా అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. వెన్ హీ హ్యాస్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్, హీ కెన్ స్టడీ దెమ్, అబ్జర్వ్ దెమ్, he'll have a much better result. Yes, so you are supposed to remember all these 7 contrasting characters. Can be a question for you. If you see the seed lo 2 characters atan తీసుకున్నాడు. One is shape, round and yellow, wrinkled and green. Shape వచ్చేసి round and wrinkle. కలర్ చూస్తే సీడ్ కలర్ ఏమేమి తీసుకున్నాడు అతను? yellow and green. ఫ్లవర్ కలర్లో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది? వైట్ కలర్ ఫ్లవర్, it can be white color flower or it can be violet or purple color flower. Similarly, pod character lo he took 2 contrasting features. One was shape and color, other was color. Shape lo ఒకటి ఏమో inflated, ఇంకొకటి constricted, ఇంకొకటి pod shape లో గ్రీన్ కలర్ ఆర్ yellow కలర్. ఫైన్. సో అలాగే స్టెమ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. యాక్సియల్ అండ్ టర్మినల్ ఫ్లవర్ పొజిషన్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టాల్ ఆర్ డ్వార్ఫ్ అని. ఓకే, సో బేసికలీ 4 things you can remember: seed, flower, pod, stem. సీడ్లో 2 divisions, షేప్ అండ్ కలర్. ఫ్లవర్లో ఒకటే ఉంది, ఫ్లవర్ కలర్. పాడ్ అంటే ఇప్పుడు దాని లోపల ఇట్లా పాడ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో సమ్ ఆర్ కన్స్ట్రిక్టెడ్, సమ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేటెడ్. ఫైన్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ పీ, ఇట్లా ఇన్ఫ్లేటెడ్ ఉంటుంది, కొన్ని ఏమో ఇట్లా ఫ్లాట్గా కన్స్ట్రిక్టెడ్గా ఉంటుంది, రైట్? సో దాట్ క్యాన్ బి 2 different. పాడ్ షేప్ అండ్ పాడ్ కలర్ కూడా. స్టెమ్లో కూడా ఫ్లవర్ పొజిషన్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ 2 traitsని తీసుకున్నాడు మెండల్, రైట్? సో హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ 7 contrasting characters మెండల్ టుక్. ఓకే, సో ఈ 7 క్యారెక్టర్స్కి తీసుకుని అతను ఏం చేశాడంటే, హీ కండక్టెడ్ మోనోహైబ్రిడ్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ క్రాసింగ్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాసింగ్. ఓకే, సో ఈ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాసింగ్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాసింగ్ని మనం
నెక్స్ట్ సెషన్లో చూసుకుందాం. ఎందుకంటే లెట్స్ split this chapter into 2-3 parts so that it will be quite easy for you to understand. So this was just an introduction. Okay, సో ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేసుకుందాం ఏమేం నేర్చుకున్నాం ఈ సెషన్లో. మనం హెరిడిటీ డెఫినేషన్ చూసుకున్నాం. హెరిడిటీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు దేర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్ ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ఆ ప్రాసెస్ని మనం హెరిడిటీ అంటున్నాం. ఆల్ రైట్, ఓకే. సో ట్రేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే వీ ఆల్సో సా అబౌట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ అనేది ఏంటి. ఓకే, సో ట్రేట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ లక్షణాలు, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫీచర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ఎనీ హ్యూమన్ బాడీ. సరేనా, ఇట్ కెన్ బి ఇన్ హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్స్ ఆల్సో. తర్వాత మనం వేరియేషన్స్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. వేరియేషన్స్ అంటే డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద సేమ్ స్పీసీస్. ఒక స్పీసీస్లో సేమ్ స్పీసీస్ ఉన్నా కూడా దేర్ క్యాన్ బి సమ్ వేరియేషన్స్. ఆ వేరియేషన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ హెరిటబుల్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్, సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో మెండల్ వాట్ హీ డిడ్ వాస్ హీ డిడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో నెక్స్ట్ మనం మెండల్ సైంటిస్ట్ గురించి చదువుకున్నాం. సో మెండల్ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. ఈ ట్రేట్స్ అన్నీ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు ఒక్కటే పర్టికులర్ ట్రేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇంకొక ట్రేట్ ఎందుకు రాదు ఆఫ్ స్ప్రింగ్లో అని హీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఇన్ హిస్ మైండ్. అండ్ ఫర్ దాట్ హీ గ్రీవ్ పీ ప్లాంట్ ఇన్ హిస్ మొనాస్ట్రీ గార్డెన్. అతను చాలా 20,000 30,000 వరకు పీ ప్లాంట్స్ గ్రో చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. అండ్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ he selected pea plant which is Pisum sativum. Yes, so Pisum sativum, scientific name of pea plant. So what he did was he took 7 contrasting characters, right? So Mendel, when he observed the 7 contrasting characters of Pisum sativum, he saw that there were, like, he conducted monohybrid and dihybrid crosses. So ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా జరిగింది, అతను ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేశాడు, అండ్ హౌ కుడ్ హీ కమ్ టు అన్ కన్క్లూజన్, ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో చూసుకుందాం, పార్ట్ 2లో. సో వీ కెన్ ర్యాప్ ద సెషన్ హియర్ అండ్ లెట్స్ కన్క్లూడ్ దిస్ introductory section of heredity with some motivational dose. So what's the motivational dose for today, my dear bio buddies? Yes, so it is the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Fine. So మీరు ఎవరైనా లోవర్ క్లాసెస్లో సంస్కృత్ ఆప్షనల్ తీసుకుంటుంటే you might have seen that there was a shloka which says that anything from us can be stolen. Okay, మన దగ్గర పైసలు ఉన్నా, if we have some wealth or some property or houses, anything, so everything can be stolen from us, but manaki unna knowledge ki nobody can steal it from us. Yes, so learning or knowledge cannot be taken away. Okay, so learn properly, enjoy your learning, exam preparation kuda manchiga cheyandi. Okay, so once you read this introductory section, go through this introductory session, try to attempt some questions, and if you come across any doubt, do ask me in the comment box, or మీరు టెలిగ్రామ్ కూడా జాయిన్ చేయవచ్చు. టెలిగ్రామ్ జాయిన్ చేయడానికి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఆర్ జస్ట్ మెసేజ్ మీ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ఓకే, సో ఇట్స్ విత్ ద ఐడి, ఇట్స్ మై నేమ్ ఇన్ దాట్, Sunaina S untundi. So there you can message me for any challenges you are facing or any particular chapter if you want me to teach. So you can drop a message there and we shall be connected. Okay, so session end chesina mundu em cheyali telusu kada. You need to like, share and subscribe the channel.
మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8910కి సబ్స్క్రైబ్ చేశారా చేయలేదా? చేయలేదంటే ఇప్పుడు చేసేయండి అండ్ బెల్ ఐకన్ని కూడా నొక్కేసేయండి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. సీ యూ ఆల్. మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. స్టే ట్యూన్డ్.